everyone, once again welcome to my OIT channel. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്കൊരു വേറൊരു പുതിയൊരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് കാണാം. ഇത് നമ്മുടെ പഴയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ 2 years മുമ്പുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് റിലേറ്റഡ് ടു MRSA ടെസ്റ്റ്. അതായത് ഒരു സർജറിക്ക് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ആസ് എ റൊട്ടീൻ ബിഫോർ സർജറി ഒരു MRSA ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നിരിക്കുവാണ്. ഇത് പ്രീ സർജറി ക്ലിനിക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ MRSA ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ കൺസേൺസ് ആണ് പേഷ്യൻറ്റിന് അറിയാനുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകാം. So this one is a pre-surgery clinic, and you see a 60-year-old patient who is going to have an operation on his or her knee this week, and he attends the clinic for a pre-operative assessment and wants more information about the MRSA, methicillin-resistant Staphylococcus aureus screening. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കൺഫ്യൂം. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ടേമാണിത്. കൺഫ്യൂം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലൈക്ക് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് ബിഫോർ നീ ഓപ്പറേഷൻ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഈ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോൺ സിനാരിയോ അല്ല, ബട്ട് അവിടെ കൺഫ്യൂം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുവാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഇതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് വന്നതെന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പേഷ്യൻ്റെ പേര് ചോദിക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് പേര് ചോദിച്ചിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ദെൻ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ തുടങ്ങേണ്ട ഗുഡ് മോർണിംഗ്, എന്നിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് തിരിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഈസ് രശ്മി രാജൻ, വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് പ്രീ സർജറി ക്ലിനിക്. മേ ഐ നോ യുവർ നെയിം ഫോർ അവർ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ്, യെസ് മൈ നെയിം ഈസ് ജോൺ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിസ്റ്റർ, മൈ നെയിം ഈസ് ജോൺ. നമുക്ക് പറയാം, ഓക്കെ മിസ്റ്റർ ജോൺ, from my system I can see that you are scheduled for knee surgery in this week, and today you are here for pre-operative assessment with the MRSA test, isn't it? അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ചോദിക്കണം, അതാണ് കൺഫേം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയുകയാണ്, എസ് സിസ്റ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ടെസ്റ്റ് ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ടു ദ പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയുകയാണ്, അപ്പം നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് കുറേ എന്തൊക്കെയോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഗീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് MRSA ആണ്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായിരിക്കാം, വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ടെസ്റ്റ്, വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സിസ്റ്റർ ഐ ഡോണ്ട് നോ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഈസ് ദിസ് MRSA ടെസ്റ്റ്, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഫോർ ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ മീ ബിഫോർ സർജറി. നമുക്ക് പറയാം, ഓഫ് കോഴ്സ് മിസ്റ്റർ ജോൺ, ഐ ആം ഹിയർ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ യു റിഗാർഡിങ് MRSA. അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ്, കോമൺ skin or nasal bacteria resistant to antibiotics, harmless to healthy people but causes complications for surgery or recovery. Then describe purpose of MRSA screening like infection control in hospitals. അപ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ പറയാം, actually this MRSA means methicillin resistant Staphylococcus aureus. It's a common skin or nasal bacteria, so it is commonly present in our skin, but it is resistant to any antibiotics. It is resistant to all antibiotics. It will not active upon any antibiotics, and I can tell you that this is harmless to healthy people. But in case of surgery or post-operative patient, it can cause some complications. So that's why your doctor told you to come for MRSA screening. And I would like to tell you the purpose of MRSA screening also. That is because another one more reason is there behind of this screening, that is to control these infections inside hospital. So it will prevent the further the spreading of infection inside the hospital. Are you getting my point? Like that we can ask. Then the next task is outline procedure for MRSA screening, like swab from nose or groin, send to laboratory for testing, results within a few days, and find out any other concern. Then we can ask, John, Mr. John, do you have any other concerns regarding the screening? Then patient is asking, so what is actually you are doing here for this screening? Then we can tell that actually this screening process involves the swabbing procedure from your nose or groin. We will send the sample to the laboratory for testing, and result we will get within few days, and you can come and collect the report. Then the next task is explain the next steps if result is positive, and a prescription for antibiotic, body wash, extra hygiene measures, ointment for nostrils for 5 days, and retest. Then we can ask that, I hope the purpose of the MRSA screening is clear for you, and do you have any more concerns, Mr. John? Then patient is asking about the
result, if it is a result positive, so what we will do? Then we can tell, I can truly understand your concern, Mr. John, but no need to worry. I can tell you that if the result is anyway, if it is positive, the doctor will prescribe for antibiotic body wash. Additionally, some extra hygienic measures also. Of course, it will present in the nostrils, so we will give you ointments to apply in the nostrils for 5 days. After 5 days, we will retest for MRSA again. The same test will be repeated again to confirm the free of infection. So are you getting my point, or is it clear for you? Are you following me? So everything you can ask. Then we can tell in addition. I would like to tell you that if the next topic actually reassure patient about precautionary measures to prevent spread of bacteria and the strict cleaning regime, antibacterial hand wash, sterilization of equipment, monitoring of facilities, and establish patients' consent to have screening. So that is the last one. And before that, we can tell that if the result is negative, that one also additionally we can tell. Okay, if the result is negative, as usual, as per the schedule, you will be scheduled as per the schedule. You will have the surgery on the same day. Okay, then we can ask any more questions you have. Then patient is asking that now it's clear for me. So why you are doing the MRSA test, but I am worried. Maybe I will pick some bacteria from the hospital during post-operative period. Then we can tell that your questions are really reasonable, and I can tell you that in the hospitals there are more precautionary measures to prevent the spread of bacteria, like they are maintaining strict cleaning regimen, like antibacterial hand wash and sterilization of the equipments, even monitoring of complete facilities. So there is no chance for getting infection from hospital. Moreover, every patient, those who are scheduled for operation, will undergo this MRSA screening. So there is nothing to be worried about the hospital acquired infection. So is it okay for you? Like that we can ask. Then patient is telling, oh, okay, so everything it is sound good, so it's okay, fine, I got everything. Then we can tell Mr. John, I hope I have clarified all your doubts. Still, do we have any more things to be clarified? Then patient is telling that no sister, I don't have any other clarifications. Then what is that last establish patient's consent to have screening? Then we can tell that if you don't have any questions, may I proceed with the screening procedure. So that is the conclusion here. Then patient is telling yes, of course. Then we can wind up with thanks. So that is only the റോൾ പ്ലേ. സോ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. അതായത് MRSA സ്ക്രീനിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, വാട്ട് ഇസ് എ പർപ്പസ്, എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്, പോസിറ്റീവ് ആകുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ദെൻ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഇനി കിട്ടുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൺസേൺ. ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺ ആണ് മോസ്റ്റ്ലി വരുന്നത്. നമുക്കായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്നാലും എപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഡു യു ഹാവ് കൺസേൺ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ചോദിക്കാതെ ഒരു 2-3 കൺസേൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഇഫ് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു ദിസ് വൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ യു ദിസ് വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടോയെന്ന്, കംപ്ലീറ്റ് കൺസേൺ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മുടെ സിനാരിയോ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ എല്ലാ സിനാരിയോയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എന്നുള്ള വേർഡ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേ ഐ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊസീജിയർ, അതാണ് നമ്മുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകട്ടെ, പേഷ്യൻ്റ് എസ് ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി, കൺസെൻറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി. ഇവിടെ നമ്മൾ വെർബൽ കൺസെൻ്റ് ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്, റിട്ടേൺ കൺസെൻ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തൊന്നും വാങ്ങിക്കത്തൊന്നുമില്ല, വെർബലി പേഷ്യൻ്റ് പറയുവാണ് ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ റോൾ പ്ലേ. ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ കുറച്ച് പൊളൈറ്റ്നസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, കുറച്ച് റിയഷുറൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഒരു സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ വേറൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം. അതുവരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.